Welcome everyone. Welcome to Heart Laughter and another time of being together. It's good to be with you. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos a mais um Coração Sorridente com Wayne Hackett. Boy, folks, these are really busy times, aren't they? As I've said often recently, I don't know anyone who's bored. Not hearing you, Douglas. Então, nós estamos aqui mais uma vez conversando com vocês sobre esse tempo que a gente está vivendo. Com certeza não dá para ninguém ficar entediado, né? Yeah. So, of course, we want to look at the number of the day. Today is 19, and it's one of my favorite numbers. I'll tell you a little secret. It's one of the numbers I use in a lot of my passwords. E hoje é o dia 19. Eu tenho que contar um segredo para vocês. 19 é meu número favorito. Eu uso muito 19 em tudo que eu faço. You know, we're all living in a world of usernames and passwords, and number 19 often comes to mind as one of my favorite password numbers. E como a gente vive nesse mundo tão atribulado, às vezes a gente tem que fazer as nossas senhas, né? E o Wayne gosta de usar muito o 19 quando ele constrói alguma senha que ele precisa ali para usar na vida particular dele. And number 19, related to the sun itself, it's the second of our seven all-inclusive and all-powerful personal energetic centers. E o 19, né, é um número que ele gosta muito, mas também é um número muito poderoso. É o sétimo na ordem da criação e é um número que para ele tem um valor expressivo. It's a posture that many of us use. You know, you see it so often on the street or wherever, because innately we know that 19 brings a sense of power and authority. E é muito usual a gente ver as pessoas pela rua, quando a gente está passeando, nessa postura. É uma postura que traz segurança. Essa postura do poder e autoridade deixa as pessoas mais confortáveis. So that freedom from intimidation, that sense of power, that leadership that 19 provides is especially useful in today's world. E essa postura nos traz uma certa liberdade, né? A gente fica mais confiante e aí a gente se expressa melhor. And together, 1 and 9, 19 is a one. So it's going to promote movement and unity in our lives. E fazendo a soma, a gente está somando agora o 19, que é um 1 mais um 9. Essa soma dá um 10, que é um 1 novamente. Um movimento na vida. So if number 19 isn't one of your best friends, I suggest you reconsider that and go back and introduce yourself and let 19 say hello to you and begin to give you some of its magic. E se o 19 não é o seu melhor amigo, eu te sugiro reconsiderar. Volta, se apresenta para o 19 e fala: Olha, eu estou aqui, quero te conhecer melhor, para que vocês tenham uma relação muito boa. And then we're in the 10th month of the year, the month of October. E agora a gente vai falar do 10º mês do ano também, né? Estamos falando do mês de outubro. And so October or 10 is a month of harvest, it's a month of abundance. Falando de outubro como um 10, né? É o mês da colheita. 10 é o mês da abundância. Remember that 10 is vital to the heart, it's vital to the lungs. E 10 também é vital, né? Quando a gente fala de coração, quando a gente fala de pulmão. And number 10, very, very much involved in the balancing of the left and the right hemispheres E o of the 10 brain. também está muito relacionado ao equilíbrio. Quando a gente fala do equilíbrio do lado direito e esquerdo, principalmente quando a gente está falando do cérebro, ele faz esse equilíbrio. That's why it's so closely related to the mediator, who also does a great job of balancing the left and the right brain. Por isso que está muito relacionado com os mediadores, que fazem esse mesmo serviço, e aí ajuda a equilibrar o lado direito e esquerdo do nosso cérebro. And I would really suggest
you examine closely that relationship of personal energetic number 10, center number 10 with the mediator circulation. E o N sugere que a gente realmente consiga fazer essa comparação dos 10 e dos mediadores para ver o quanto é importante fazer com que isso aconteça bem. And then that 10 is another 1, 1 plus 0, 1. So both 19 and 10 give us unity and movement in action. E novamente a gente está falando do 10, a soma do 10, que é 1 mais 0, vai dar 1 de novo. Movimento na vida. Mas agora vamos falar de um movimento para manter o equilíbrio. And then finally, for the year, we continue for a little bit longer, at least, to play with number 8. E para o nosso ano, a gente ainda tem algum tempo para continuar nesse ano, mas é um ano 8. And that 2024 adding to 8 tells us that this entire year has been focused again on justice and strength. E aí a gente somando nessa soma do 8, que é um 2, um 0, um 2 e um 4, a gente alcança um 8. E vamos lembrar o que é um 8, né? O 8 traz a força, o 8 traz a justiça. You know, strength because number 8 opens the pelvis, the physical body. Quando a gente fala de força, a gente está falando porque na relação com o corpo e com a arte, ele abre o pelvis. In the spirit, mind, and body story of the art, number 8 has the gift of helping all of the pelvis and its function. E quando a gente fala das 3 linhas, a gente traz essa relação e o 8 ajuda a abrir e trabalhar tudo que tem relação com a nossa linha ali no pelvis. And let's remember, number 11 and number 8 share that job. They both have the focus of opening the pelvis. E agora a gente vai lembrar que também tem as 11. Elas ajudam, como as 8, a trabalhar essa abertura do pelvis. And when the pelvis is open, we get certainly all of that physical strength, but we also get the gift of elimination. E quando a gente tem essa relação funcionando bem, o pelvis está aberto, a gente tem uma condição muito boa, que é da eliminação. We get a good function of the reproductive organs, and fertility is not an issue when the pelvis is functioning properly. Nós temos aí um bom funcionamento, a gente está falando do pelvis, aparelho reprodutivo, a força da fertilidade. And then you can't think about number 8 without thinking about the third depth. E quando a gente fala de 8, né, não dá para falar do 8 sem falar da terceira profundidade. And that third depth, the receiver of life into this physical body, closely associated with number 8 as function, has been a dominant theme in the world this year. E quando a gente está falando da terceira profundidade, tem essa relação muito forte com o 8, e ela é onde a gente recebe a vida no nosso corpo. É ali que se faz e que se acontece e traz essa força da expressão que vem para os 8. The entire planet, friends, continues to deal with issues of justice, of strength, and power. Todo o planeta está vivendo nesse momento uma questão envolvendo força, justiça, poder. And so you've also probably witnessed some anger in your world. E aí, falando dessas questões, a gente sabe que provavelmente existe aí alguma raiva envolvida nisso tudo. Or a kinder word that talks about that third depth disharmony, frustration. There's been a lot of frustration, huh? E existe uma outra coisa que também está relacionada. A desarmonia da terceira profundidade é aí aquela palavra que representa muito bem isso, é a frustração. So the 1 for the day, 19, the 1 for the month, 10, and the 8 for the year add to another 1, a 10, 1.
Se a gente somar o um do dia, aí a gente vai chegar também num um no mês. E se a gente somar com o 8 do ano, a gente vai somar um 10 novamente. E 10 é um 1. And when I think about that one and the movement, I then remind myself, yeah, and it's fear that causes me to not move, that paralyzes. E quando a gente fala de um ser movimento, o um em desarmonia traz a atitude do medo. É o medo que nos paralisa, que não nos deixa dar o próximo passo, nos imobiliza. So let's honor those three, the 19s, the 10s, and the 8s as we begin our journey tonight. Então vamos honrar agora o começo da nossa jornada, falando sobre as 19, as 10 e as 8. Because what I really want to focus on tonight is to continue to give you a sense of Mary Burmeister, who she was and how she impacted lives. E o que o Wayne também vai querer conversar com a gente na continuidade é falar um pouco mais sobre a Mary, né? O quanto a Mary impactou a nossa vida e o quanto ela trouxe de benefício para a gente. You know, we just completed a series where we were talking about some of the gifts, the treasures that Mary gave us. E a gente acabou de terminar a primeira temporada, onde a gente fala das dádivas, do tempo que o Wayne passou com a Mary e o que ela trouxe para a gente. And that time we spent discussing those treasures was so beneficial and so positive. So many people enjoyed it. We've decided that we're going to offer that series of classes once again. You'll hear more about that later. E o Wayne está lembrando como foi muito bom estar com a Mary, a gente gosta demais, os alunos adoraram e alguns já pediram para a gente fazer uma segunda temporada. E em breve vocês já vão estar ouvindo mais sobre essa segunda temporada do tempo do Wayne com a Mary. So as I'm thinking about Mary, one of the things that I've been playing with, one of the expressions I like to use is, what would Mary do? What would Mary say? E às vezes quando eu fico pensando, né, em tudo isso, naquele momento me vem a pergunta: o que a Mary diria sobre isso? O que a Mary faria nessa situação? And when I bring that question to myself and I look at my world and my situation, one of the things I hear Mary saying is, it is as it is, Wayne. E quando o Wayne se faz essa pergunta, o que a Mary faria nesse momento, ele olha todo o ambiente, ele faz uma análise e aí ele já obtém a resposta. A Mary fala: Wayne, as coisas são do jeito que elas são. So that's one of the expressions, one of the phrases I want us to consider tonight, and maybe make note of it and ask yourself, how well are you accepting what is? Isso é uma sugestão que o Wayne traz para a gente. Analisa a sua situação e faz essa mesma pergunta. Talvez você queira até fazer alguma anotação, né? O quão bem eu estou lidando com isso. And when we have situations that need us to change our behavior, to adapt, we know that number 22 is our greatest friend for adaptation. E aí a gente vai descobrir, mesmo que a situação precise de algum trabalho, que a gente não concorde muito com ela, ainda assim nós temos as nossas 22, que vão nos ajudar a nos adaptar e passar por essa situação. Absolutely, friends. We are in a huge time of transformation. E com certeza, amigos, nós estamos passando por um grande momento de transformação. And the changes are universal. They're impacting all of us. As mudanças são universais e elas vão impactar a todos nós. You can like them, you cannot like them, but the changes are happening, and our job is to move with those changes. A gente pode gostar
A gente pode não gostar, mas as mudanças vão acontecer assim mesmo. E a gente vai ter que se adaptar a elas, porque elas já estão chegando. And let's look at a simple understanding of how 22 helps us with change. E vamos prestar atenção agora, então, em como as 22 podem nos ajudar a passar por esse tempo de mudanças. You know, one of the most common projects I deal with as a practitioner, and probably many of you, either in your own lives or in those lives that you touch, one of the most common labels is allergy. Então vamos explicar como é que as 22 podem nos ajudar. Você já deve ter tido uma situação assim, ou um paciente que passou por uma situação assim. Às vezes tem acontecido com os mais novos em idade, eles já estão trazendo esse sintoma, esse rótulo para a vida deles. Nós estamos falando aqui de alergias. And allergy creates inflammation. As alergias criam as inflamações. And one of the most common, what's common wisdom in the world of medicine today says all illness begins with inflammation. E a gente tem ouvido aí se falar bastante, né? O campo médico vem trazendo essas informações e elas são bem claras e dizem que todas as doenças estão tendo a sua origem em inflamações. And when we're challenged with a situation, a person, a food, an atmospheric change, a seasonal change, when we're challenged with that irritation or that allergy, our 22s will always help. E quando a gente encontra, né, esse tipo de situação, de uma alergia que gera uma inflamação, pode ser por causa da mudança das estações, pode ser por um ambiente que a gente entrou, pode ser porque o clima ficou mais frio, mas quando a gente encontrar essa situação, a gente já tem que pedir auxílio para as nossas 22. So, in thinking about Mary's teaching, she would tell us that if we need to change to adapt, we have this powerful and simple tool we know as number 22. E o Wayne lembra que a Mary sempre falava, quando a gente precisar fazer alguma mudança, quando a gente tiver que passar por algo que a gente não conhece bem, então vamos lá cuidar das nossas 22. By the way, if Mary had remained in her body, in 2 days, she would be 106 years old. E o Wayne está lembrando a gente que se a Mary tivesse no corpo até hoje, daqui a 2 dias ela estaria completando 106 anos de juventude. It's not old. No, It it's a was very young 106 years 106. off. Yeah. So this time for Mary would be a time like for all of us. She would simply encourage us to go with the flow, to change, to adapt. E se ela tivesse aqui, ela ia dizer para todos nós: esse é o momento de estarmos com as nossas 22 e irmos adiante e nos adaptarmos. She would say, it is as it is. You're not going to change what is. Your job is to adapt and align yourself with what is. E as coisas são do jeito que elas são. E o nosso trabalho aqui é a gente se adaptar com elas do jeito que elas são e passar por essa fase. In fact, you know how Mary defined pain? One of her definitions of pain? Então, o Wayne vai contar para a gente uma das definições da Mary para dor. Pain is resistance to what is. A dor é a nossa resistência para com o que é. That can be physical pain, mental pain, spiritual pain. It's resistance to what is. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor mental, pode ser uma dor espiritual, mas isso é uma resistência que nós temos sobre o que é.
So that's the first thing I thought about, is reminding us that Mary said, it is as it is, and it's our responsibility to change and adapt. Lembrando a Mary, as coisas são como são e é nós que devemos nos adaptar a essa realidade. Let's feel our 22s for a moment. Let's feel that adaptation. Vamos sentir as nossas 22 agora. Vamos sentir e entrar nesse momento de adaptação. Ask yourself, am I willing to adapt? Pergunte a si mesmo: eu estou buscando a minha adaptação? It just occurred to me that 22 came to mind again, that 22 is the last of the personal energetic centers in the third depth. E o Wayne acabou de lembrar que as 22 são as últimas travas de segurança de energia da terceira profundidade. And as that last member of the third depth, it helps me to accept life into my physical body. E como a última nesse caminho, finalizando a terceira profundidade, ela nos ajuda a aceitar a luz que nos faz vivos. Remember that in this area, in this anatomical location, just below the clavicle, this is where the 12 organ function, the 4 elements, all of the personal energetic center, all of the energy of the body at some point moves through this very important location. E o Wayne está falando para a gente prestar atenção nessa área das 22, muita atenção, porque por aqui passam as 12 funções de órgão, passam os elementos, por aqui em algum momento passam os centros de energias pessoais. Essa área é uma área muito importante, que merece a nossa atenção. We know that if we want to impact our physiology, this is one of the most important centers for all manifestation and all physiological action. E se a gente quer ter e estar bem ancorado, a gente precisa saber que por aqui acontece tudo que afeta diretamente a nossa fisiologia. Por aqui se encontram todos os padrões de energia que passam pelo nosso corpo. And now what I want us to do is let's go to our index finger and help number 22 with our index finger. E agora o N está sugerindo que a gente vá para o nosso dedo indicador e vamos ajudar nossas 22 agora pelo dedo indicador. I suggest you do it with both the right and the left, and then you hold the one that makes you feel happiest when you're holding it, right or left. E o N está sugerindo que a gente segure um, aí a gente segura o outro, a gente sente qual dos dois está melhor e aí a gente segura aquele que está pedindo atenção. For me right now, it's my right index finger. So I'm going to hold my right index finger with you. E para ele, nesse momento, é o indicador direito que ele está segurando. And you feel your shoulders dropping as the 22s relax as you're holding your index finger. Então sinta, né, os seus ombros derreterem e relaxarem enquanto você segura as 22 através do seu dedo indicador. Twenty-two is our third 4 in the story of number through spirit, mind, and body. E as 22, né, são a passagem dos números 3 e 4, quando a gente está falando da manifestação no corpo. We have number 4 for the physical body. Nós temos as 4 falando de corpo físico, where spirit first enters into the material world. aonde o espírito entra pela primeira vez no
mundo material. We have number 13 as the 4 on the mental plane. E aí a gente tem as 13, né, falando de um número 4 na linha mental. It's going to help our minds to be able to manifest positive thought and Isso creative form. ajuda a nossa mente a manifestar de uma forma criativa, ajuda a nossa mente a se libertar. And then we have 22 as our spiritual 4. E aí a gente tem as nossas 22 como nosso 4 espiritual. It will assist me, it will assist you in manifesting a happy, healthy spiritual life. E elas vão nos ajudar a manifestar uma vida saudável, uma vida feliz nessa nossa manifestação. So that's my first thought about being with Mary. What would Mary do? E esses foram os primeiros pensamentos que o N teve agora, a gente falando aqui em estar com a Mary. She'd tell us to accept it as it is. The world is as it is. My job is to change and adapt. É a gente aceitar as coisas como elas são, porque elas são desse jeito mesmo. É a gente entender, compreender e nos adaptar para passar por esse momento. Interesting, isn't it? That index finger is also the finger we hold to release fear. E interessante, né, que quando a gente fala do dedo indicador, é exatamente o dedo que a gente trabalha para a atitude do medo. Adaptation promotes the release of fear. E a adaptação promove a liberação do medo. Now, the second thought I had about Mary's teaching was she was so insistent that we be our own testimony. E um outro pensamento que o Wayne teve e trouxe para a gente compartilhar aqui é que a Mary insistiu muitas vezes, seja o seu próprio testemunho. Over and over, she would remind us we must put this art, this work into our own bodies so that we can manifest and be a testimony. E ela sempre insistia para que a gente colocasse essa arte em nós, que a gente usasse e aplicasse no nosso corpo, para que a gente sentisse e expressasse o que realmente é isso com o nosso testemunho. And every time you use your jumper cables and put them on your body, you are being your own testimony. You are bringing that evidence of a harmonious being into a greater expression. E toda vez que a gente usar o nosso cabo de carregar para tocar no nosso corpo, para fazer uma autoaplicação, para se dar atenção, nós vamos estar sendo a arte em movimento e vamos ser essa expressão do nosso próprio testemunho. And what are we to be a testimony of? E o que é ser o próprio testemunho? We are the creator in matter as laughter. Nós somos o Criador manifesto em sorriso, alegria, saúde e felicidade. So I want us to really ponder that message. Am I being that unique and individual expression of the Creator in a joyous manner? E o Wayne está perguntando, eu estou sendo a melhor expressão do Criador numa alegria e na felicidade da expressão? And if we are, we're serving not only ourselves, but we're serving the world around us. Porque se nós estamos não só nos servindo e atendendo a nós mesmos, mas nós também estamos servindo todo mundo no nosso entorno. The fact that we're aware of the art, the fact that it has come into our lives and is a tool that we can use in any situation also gives us a responsibility to help share that knowledge, that ability to bring harmony.
E por nós conhecermos a arte, já temos o entendimento dela, podemos compartilhá-la, isso nos traz uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de levar a arte ao próximo, de levar essa arte ao mundo para que outros também a conheçam. And I've shared this with you before. Imagine being Mary Burmeister in a class. Então ele já compartilhou isso, mas ele vai fazer de novo. Imagina estar na sala de aula com a Mary. Because most of us as students came to Mary, came to the art because we had a desire for change. We had a desire for help to make our lives happier or healthier. Muitos de nós procuramos a arte por outras razões, não pelo ensino. A gente estava procurando um algo maior, a gente estava procurando uma cura, a gente estava procurando uma transformação. Some of you may already have had this experience, but for those of you that haven't, imagine yourself in a classroom with 40 or 50 or 100 people she had sometimes, and all of them asking for help. Imagina você estar numa sala, uma sala a gente fala de 40 ou 50, mas já chegou a ter 100 pessoas nessa sala e todas querendo a atenção da Mary. What would Mary do? O que a Mary fazia? When they would tell her about the project with which they're dealing, either their own or their loved one, she would begin to hold her own finger to harmonize that project. E o que a Mary fazia? Quando cada um desses alunos aproximava dela, compartilhava a dor do projeto que estava tendo ou de um familiar que estava tendo, ela automaticamente segurava um dedo relacionado à conversa que ela estava tendo, para compartilhar uma energia saudável e feliz. Whichever organ or whichever body part or whichever tissue was in disharmony, Mary would hold a finger to begin the harmonizing action within that area of the body. E não importa qual era o rótulo, né? Aí ela pegava o órgão que estava precisando de ajuda, a parte do corpo que estava necessitada, e ela segurava o dedo relacionado àquele rótulo da pessoa para emanar harmonia. And that is an earnest and deep request I have for you. When you are encountering someone needing help, give them suggestion, but also go to your own body, go to your own fingers, and hold that finger as you're talking with them, and they're going to benefit from that action. E sempre que você encontrar alguém que está compartilhando com você, que está passando por um momento difícil ou que está em dor, já segura um dedo relacionado ao projeto dessa pessoa e já troca essa energia com ela. We are the difference. Not only can make a difference, we are the difference in the world. And I feel it's our responsibility to demonstrate the art. Nós somos a diferença nesse mundo. Não é que nós podemos fazer a diferença, nós somos a diferença nesse mundo. E a gente pode fazer acontecer compartilhando a arte com quanto a gente puder de pessoas. And it's done so easily. And you don't even have to tell anyone what you're doing, but you know you're generating a harmonizing impact for the particular organ or project that person is discussing with you. E às vezes você nem precisa falar nada. Você só se torna o gerador de energia que vai mandar aquela energia para a pessoa para que ela receba essa harmonia e para que ela receba essa saúde. And the wonderful part of that is, while you're doing or being an instrument for someone else's harmony, you're also uplifting the harmony in yourself. E o melhor disso tudo, enquanto você está sendo gerador de energia, gerando essa energia no seu corpo, você também vai estar harmonizando a si mesmo e você também vai ter mais energia saudável. So thank you, Mary, for reminding us about our role and our relationships in the world and how we can be a harmonizing influence in someone else's life. Muito obrigado, Mary,
por tudo que você nos ensinou, por hoje a gente saber que pode gerar essa energia, por nós podermos fazer uma transformação nesse mundo. Muito obrigado. There was another piece of being with Mary that was so inspiring and so uplifting. Tem mais uma coisa que eu quero compartilhar pelo tempo que eu tive com a Mary, porque é muito inspiradora, é um ânimo enorme. She always uplifted us. She always affirmed our ability to accomplish our goals. A Mary sempre animava a gente. Tá perto dela era um ânimo novo, ela revitalizava e sempre era positiva e ajudava a gente com o que a gente queria. And I believe that's another gift that we can give to the world right now because so many people are needing to be uplifted. So many people are scared, angry. E isso é o que a gente pode ser no mundo hoje, né? Nós podemos ser a pessoa que vai incentivar um colega, que vai animar o colega, porque o mundo está vivendo uma frustração. E a gente precisa animar o outro a buscar isso, a buscar a felicidade. So, again, the wonderful irony of this kind of behavior, of living this kind of life, is that as I have these harmonious thoughts and I uplift someone with their ability, reminding them of their gifts, I feel those same energies in myself. E o Wayne está falando, olha como é engraçado, né? O mundo às vezes é irônico. Imagina só, eu vou me animar para ajudar a incentivar um colega que não está bem, que está frustrado. Eu vou transmitir, vou incentivar ele para que ele também gere essa energia e nós estaremos gerando uma energia maior de ânimo nesse mundo. Mas eu também gerei ânimo em mim também. Então todo mundo ganha. It's very simple, friends. We cannot give something we don't own. E é muito simples, né? A gente não pode dar o que a gente não tem. So I've got to find that happiness within myself if I want to share it with someone else. E aí eu vou ter que encontrar aquela felicidade dentro de mim para compartilhar o meu sentimento com o outro. I've got to find that faith, that trust, that hope within myself if I want to uplift someone else. E eu vou ter que encontrar em mim, eu vou ter que encontrar minha fé, minha esperança, eu vou ter que encontrar minha verdade para compartilhar com o meu colega. Isn't that great? What Isso we não é give maravilhoso? away, what we give away is giving ourselves the gift in the same moment. Tudo aquilo que a gente dá para o outro, a gente já está recebendo naquele exato momento. So again, these are my thoughts about Mary, again, especially today near her birth, but also in our very, very crazy and chaotic world. E essa é a mensagem que o Wayne quer trazer para a gente nesse dia de hoje, né? Nesse mundo que está caótico nesse momento. Ele trouxe essas lembranças para a gente. And you can always impact the world around you by being a happier, healthier you. E você sempre vai poder impactar o mundo ao seu redor, sendo a pessoa mais saudável, alegre e feliz que você puder ser. You know, it's often been said, love is the only thing that amplifies and doubles when you give it away. E o Wayne está lembrando, não esquece, o amor é aquela coisa que duplica quando você entrega para outros. And that's what the art is. The art of Jin Shin is love in action. E a arte do Jin Shin nada mais é do que o amor em ação. Am I demonstrating that love for myself? Am I being an expression of love for another body? Eu estou demonstrando o amor que eu sinto por mim, eu estou demonstrando o amor que eu sinto pelas outras pessoas. Essa é a arte da ação do amor. And I have to say right now, friends, what just came to mind for me is also for our four-legged friends, our animal friends, E o for the Wayne trees and all of living nature.
we can be a generator of love for all of the living natural world. E o Wayne está lembrando uma coisa que a gente não pode esquecer. Nós também temos que ser a ação do amor para os nossos animaizinhos, para as nossas plantas, para toda a natureza que nos envolve, para esse mundo natural. A gente tem que ser a ação do amor para toda a natureza da humanidade. The natural world and all the living inhabitants on all forms constantly are giving us that expression of love. Para todo o mundo natural, para todas as essências da vida, vamos ser esse cabo de recarregar e transmitir a ação do amor com a nossa arte. Are we returning that love? Are we giving that energy back? Nós estamos devolvendo essa energia? The art would say, yes, I'm being a loving instrument, generating a happier, healthier me, so you can be a happier, healthier you. E a arte vai dizer que sim, eu estou devolvendo essa ação do amor natural da arte. Eu estou devolvendo o ser, a saúde, a felicidade que eu sou, para que você também seja saudável e feliz. I know I'm sounding really like a little, oh, he's just saying all these wonderful things, but it's not really easy and it's too hard to do. And no, my friends, it isn't. It's the easiest thing to do. E às vezes o Wayne está falando, parece, né, que o Wayne está com palavras doces e que parece tudo tão fácil, mas na realidade no mundo aí fora é muito difícil. Não, não é não. É só você ser o amor em ação que você é. I remember Mary saying, it takes more muscles to frown than it does to smile. Tem que ter muito mais músculos para se franzir, ficar sisudo, do que para dar um bom sorriso. Be the smile. Seja o sorriso. And what I notice is when I smile, that person who might not have been smiling, who might be having a difficult time, finds a smile within themselves often and smiles right back at me. E a gente sabe que muitas vezes, quando eu abro um sorriso, a pessoa do outro lado, que estava séria e não queria sorrir, ela acaba sorrindo de volta para você. Sorriso gera sorriso. So right now, I want to hear from you folks. I'd like for somebody to open your mic and give me some feedback and tell me, am I just sounding like a doddering old fool or does this resonate in your heart and in your minds? Is there anything that speaks to you here? Agora o Eni quer saber de vocês. Vamos conversar, abre o microfone, levanta a mão. Será que eu estou parecendo um pouco bobo, um pouco romântico aqui? Ou tem alguma coisa que vocês querem conversar com a gente? Wayne, we have Joanna. Joanna, Wonderful. please, space bar and open your microphone. A gente tem a Joana que vai conversar com a gente agora. Hi, Wayne. Hi. This is so perfect and so wonderful for me. I'm feeling so much gratitude with everything that you're saying. Today is my birthday, and this is a beautiful way to start it. Wow, A wonderful. Joana tá falando pra gente que tá adorando tudo. Essa conversa tá muito boa e chegou num momento especial para ela. Hoje é o aniversário dela. Feliz aniversario, Joanna. Yeah, happy birthday. And my very first class that I ever took with Mary was during this week in Kona. And so it was my birthday present to myself. I had my birthday, and then Mary had her birthday during that class. Yes. Wonderful. And I also am really happy to be here with you today because when Mary stopped teaching, I said I wasn't going to take any more classes. I was like, nope, I don't know who these people are. Mary's gone. I'm done. But then I went to, I think it was a Journey Continues or Now No,
Sorry. Thank you. E a Joana está falando para gente aqui o que é muito interessante. Ela lembrou da primeira classe que ela fez com a Mary, porque foi na mesma época. E nessa primeira classe ela fez aniversário e a Mary também fez aniversário durante essa primeira classe que ela estava tendo. E depois a Mary infelizmente partiu e ela decidiu que ela não mais estaria tendo classes sobre a arte porque ela não conhecia direito as outras pessoas. Agora ela encontrou aí o convite para o Wayne e ela está aqui com a gente de novo. Please, Joanna, go on. So I went to an advanced class in Boulder where you, Philomena, and Muriel, and all 5 of your mentees were there. That was amazing. And at the end of that class, I was like, I would take a class from any of them. So not long after that, you came to Santa Rosa, California and taught. And that was my first class with somebody besides Mary. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, ela recebeu o convite e foi participar de uma classe. E nessa classe estavam Filomena, o Wayne e Miro. E aí ela ficou encantada. Na sequência, depois de poucos meses, o Wayne foi para Santa Rosa. E aí ela também foi lá encontrar com ele. So I went to your class with 2 of my friends who both were longtime practitioners, studied with Mary. And what we found was that you translated somehow things that we never quite got with Mary into something that the Western mind could understand without losing any of the beauty of Jin Shin Jitsu. It was very profound. O que a Joana está falando é que nessa classe com o Wayne, ela estava com 2 outros amigos que já são praticantes antigos, e o que eles descobriram é que o Wayne tem um jeito envolvente de ensinar. E que a nossa cabeça aqui ocidental consegue entender muito melhor. E aí ela viu que tem vários outros formatos que ela não conseguia entender com a Mary, mas que ela compreendeu com o Wayne. Thank you for the kind words. Thank you. You know, Santa Rosa, Lynn Pfluger and I were teaching a class in Santa Rosa in 2008 when Mary passed, when she left this world. So it's a special place in my heart also. O Wayne está lembrando, né? Ele está falando aí de Santa Rosa, exatamente no período quando a Mary fez a passagem dela, ele estava com a Lynn Pfluger dando uma classe em Santa Rosa. Então, para ele, isso ficou muito marcado. Thank you, and Joanna. parabéns, Joanna. Yeah. Happy birthday. Good. Who else? Lina Brownstein now. Lina, please open your microphone and talk to us. Hi there. Thank you. The beginning was absolutely perfect on the inflammation and the way we started. There are 2 things that I wanted to bring up. One is that long-term community JSJ Barbara Semple, Barbara Crest passed on October 2nd. Oh, God bless her. Okay. Yeah, beautiful, beautiful being. And the other Lake thing, Shasta, right? She was in Lake Shasta. correct. Yeah. She was an organizer there. And I think I was at the 2008 class too. And the thing that I'm asking for, I'm finding a little challenge. I'm going to be working with a 14-year-old girl who went blind 2 years ago, post-COVID. And I'm finding a challenge to finding materials that are already produced for blind, where they're just totally audio. Now, it may be that we need to, that she and I need to create some material. Translation. Just a moment. Let's have Douglas, please. Oh, I'm sorry. Yes, Don't be sorry. Be happy. Thank you, Douglas, for your patience. Thank you too, Lina. Lina is just, sorry. A Lina está falando pra gente que ela adorou a introdução que o Wayne fez. Foi maravilhoso.
Mas ela trouxe uma notícia aí. A gente tem uma amiga de longa data que fazia parte da comunidade, né, do Jinshin Jutsu, que infelizmente faleceu agora no dia 2 de outubro. Então essa amiga fez a passagem. A Bárbara não está mais conosco. E a segunda pergunta que a Lina tem agora é que ela está cuidando de uma garota de 14 anos de idade que ficou cega no pós-Covid. Então ela está cega e a Lina não está encontrando material específico relacionado a essa cegueira. E é sobre isso que ela está perguntando aqui para o Wayne. Lina, please go on. Yes, so I did put my email in the chat if anyone wants to find out more information or wants to give me information on either of those subjects. Thank you. E a Lina está falando que vai deixar o e-mail dela aqui no chat. Se algum amigo quiser compartilhar informações que possam ajudar essa moça que ficou cega, ou se quiser também compartilhar material ou qualquer informação que tenha, pode entrar em contato direto com ela no e-mail que ela deixou no chat. I'm just wondering, Lena, if any of the materials have ever been put into the Braille language or any of that kind of information for the blind. E o Wayne também está lembrando que se algum colega tiver algum material, alguma informação que possa ser feita e lida em braille, seria interessante a gente compartilhar isso. I never heard about that, Wayne. Yes, it was actually a Brazilian student that told me she was blind herself back in the early 1990s in São Paulo, but I didn't hear a follow-up from her. E o Wayne está falando que, inclusive, foi uma aluna do Brasil, que era cega, que começou a desenvolver material em braille, mas depois eles perderam contato e ele ainda não ouviu falar mais sobre isso. Então, se alguém tiver algum material em braille também para compartilhar, vai ser muito bem-vindo. But thank you for the question. And I'm going to pursue it with a number of blind students that we have and see what we can come up for you and for her. E o Wayne também está falando aqui que ele também vai pesquisar, conhece um número de colegas praticantes que são cegos, então vai ver o que a gente consegue de material, e aí ele compartilha com a Lina e também compartilha com a garota. In the meantime, you can begin teaching her about holding fingers, and she can begin to feel in a way that sometimes sighted persons cannot, as equally, she'll begin to feel the power of holding her fingers. Enquanto isso, a Anne está sugerindo, né, que ela vá segurando os dedos, assim ela já vai sentir a energia. E agora que ela se tornou e está cega, o sentir dela vai ficar muito mais forte. And I'm getting a strong sense of a message that give her the heart flow, that the heart flow would be really important for her regaining sight. E o Wayne também sentiu e está sugerindo para fazer o fluxo do coração, porque parece que esse fluxo, no que ele sentiu, vai ajudar ela a retomar uma outra consciência do que é a visão. Good. Thank you, Lena. Now we have Denise. Denise, please talk to us. Hiya, Scooby. Hello, Wayne. Hey, last night I got to see the meteor that passed the Earth and won't return for 80,000 years. Very, very amazing. A Denise está falando que ontem à noite ela conseguiu ver o meteoro passar. E ela viu tudo e tão lindo, e ela lembrou da Mary, o quanto ela ficaria maravilhada se pudesse ver o que ela viu ontem. Please go on, Denise. You're taking the time to share heart laughter has been such a source of heart help to me.
Go ahead, Douglas. Esse tempo e esse conteúdo, esse coração sorridente que o Wayne está compartilhando com a gente, tem sido algo emocionante e está mexendo, está alimentando o coração da Denise. I find it hard to keep separation and balance and positivity in light of, in my country, fascism is raising its head, and the environmental information about our Earth is very overwhelming at times. E ela está falando que nesse momento, né, no país dela, infelizmente tem muita coisa relacionada ao desenvolvimento, muita coisa relacionada ao que está acontecendo e tudo está muito complicado. I find it difficult to understand how people can lie and not speak truth so easily, and with there's such corruption. Ela não consegue entender como as pessoas conseguem mentir com tanta facilidade, gerar corrupção e mentira do jeito que estão gerando. So, Mary, it is as it is, and as it and so it is, so it is, and as it is. Gives me a great. It's a prayer for me, and a very centering, as well as your meetings to remind us to see beyond the fear. And for me, I feel blessed that you choose to share and continue to. So that's what I have to say. E a Denise está falando, né, que apesar de tudo, ela sempre lembra da Mary, as coisas são do jeito que são, e do jeito que são, as coisas são. E não tem muito que a gente possa fazer a não ser nos adaptar. E por isso que esses encontros do coração sorridente que o Wayne está fazendo ajuda a manter o equilíbrio, ajuda a gente a ficar centrado. E tem sido muito importante para ela. E ela agradeceu o Wayne. Thank you to Denise. Yes, thank you, Denise. Scooby and I go way back. We have a wonderful, long, and loving relationship. It's great. Thank you. And now we have Deborah. Deborah, please. I would like to respond to something Scooby said, though. Ok. Wayne I vai want you falar to know, pouquinho. Scooby. Sorry, Wayne. Ele vai falar pouquinho sobre o que a Scooby falou. I appreciate your kind words, your really generous, loving words. But what I'm doing is very selfish. I'm being really selfish. O que o Wayne quer dizer é que é muito bonito tudo que a Denise falou, mas o que eu estou fazendo chega a ser até pouco egoísta. I'm reminding myself of all the goodness in my life. I'm reminding myself of all that I've been given. And instead of thinking about the corruption, the lies, the meanness, I'm changing my focus to remember there is goodness in this world. E como é que o Wayne faz isso e por que ele falou e expressou do jeito que ele expressou? Porque ao invés de eu ficar olhando para o mundo aí fora, eu olho para o meu mundo. E aí eu foco o que eu posso fazer, como eu vou me manter, como eu vou estar sempre saudável, como eu vou estar feliz no foco da arte. E assim eu me torno egoísta olhando para mim mesmo, mas para trabalhar uma energia positiva. And I'll remind you folks, I'm a Capricorn now. And we Capricorns like good practical action, good things that can be done and make a difference. E o Wayne, como bom capricorniano, ele gosta das coisas que são de ação, que a gente faz, resolve e já está acontecendo. And one of the practical applications, one of the things that occurs as I remind myself to be the creator in matter, to be happy,
is people that are unhappy run away from me. E aí o que ele faz? Ele faz ser a melhor criação do Criador na matéria em sua perfeita expressão, em saúde e alegria, muita alegria. Assim quem não está alegre, assim quem está triste, corre dele. We have in English an expression that says, misery loves company. E ele tem um ditado americano que é muito popular que diz: a miséria adora uma companhia. Well, I'm going to say happiness likes company. E ele quer dizer que a alegria também gosta de companhia. And your happiness, your being that joy is going to draw to you people who want to be joyful. And it will send unhappy people screaming and running away. E essa alegria, quando ela tem companhia, ela transforma tudo e todos ficam alegres e a tristeza foge, sai de perto de vocês. You know this is true, friends. We see it every day in our culture. If someone gets sad, some of us are taught, oh, if I'm sad, you should be sad too. No. If you're sad, I need to be happy to remind you that you don't have to be sad. And in the meantime, I continue to be happy. How great is that? E a gente vê muito disso no nosso dia a dia. Quando a pessoa está triste, ela fica ali triste e ela acha que você também tem que ficar triste, porque os dois precisam ficar tristes. Não! Eu estou alegre, feliz a cantar. Você também tem que vir comigo e ficar alegre, feliz, saudável, para que essa felicidade continue e eu também continue feliz. So it's one of the most selfish things you can do. Be happy. Isn't that great? Então, essa é uma das coisas mais egoístas que você pode fazer. É One of ser the most selfish feliz. things, one of the most selfish things you can do. Put the art into your body. Reattune yourself to that harmony that we are. This is our inheritance. Harmony. Coloque a harmonia de volta dentro de você. Você foi criado numa planta perfeita da criação. Você é harmônico, saudável e feliz. Então seja feliz. É isso que você foi criado para ser. So I want you to be selfish. I want you to really focus on you, your health, your happiness, your joy, and then you're going to be fun for me to play with. Então o Wayne está sugerindo que a gente seja um pouco egoísta também. Egoísta na alegria, na felicidade, na saúde. Porque assim a gente vai poder compartilhar muito mais encontros como esse e ele vai adorar conversar com a gente. I was just reading the chat because I don't have time to do that during the time. And one of the things reminded me, I do remember Mary saying, sometimes in the pursuit of happiness, it's good to be happy. So, O Wayne teve um tempinho, então ele foi olhar o chat. E alguém mencionou lá no chat o que a Mary sempre dizia. Às vezes, no caminho da busca para a alegria e para a felicidade, é bom a gente parar e ser feliz um pouquinho, né? yeah, that's a good reminder. Thank you for whoever reminded me of that Mary Foi uma boa quote. lembrança. Obrigado por lembrar. Anybody else want to share something you're feeling or some experience or a question, something in your life or a project you're working with, anything? It's all, this is our time to be together and help each other. So what Now can we we? have Deborah, Wayne. First, I'd like to say thank you so much for this, Wayne. This has been really good. And I have a question in regards to the inflammation and the allergies. Would the 22s help with my dog as well? A Deborah Absolutely. faz uma pergunta falando, ela agradeceu os encontros, tudo é muito bom, ela está adorando. Mas quando a gente fala de alergia, inflamação e das 22, será que isso vai ajudar o meu cachorrinho também? Absolutely. Sin dúvida. There's no doubt that your dog is going to respond. And often animals respond much more quickly than humans. E o Wayne está falando que com certeza ajuda sim. E os animais até respondem mais rápido do que os seres humanos.
I have to tell you, I'm one of the lovers of the animal world. They teach me so much. They bring me so much joy and laughter, and I'm really grateful when I can put my hands on our animal friends. E o Wayne quer lembrar que ele também é um apaixonado por animal, né? E os animais trazem tantas coisas boas na nossa vida e ainda fazem a gente sorrir também. Olha que beleza. Então é sempre muito bom a gente praticar e cuidar do nosso animalzinho e ser o cabo de recarregar do nosso companheiro. So yes, please love those 22s. Great. Thank you so much. I appreciate that. I have a tip about working with animals. Go ahead, Douglas. O Wayne está agradecendo e a Débora também, mas o Wayne tem uma dica para passar antes de terminar. Para as 22 com os animaizinhos. When an animal has received what they're going to receive in any given session, any one treatment, they will no longer be still. You can't keep them still. Então, uma boa dica é você saber que quando o animal recebeu aquilo que ele precisava receber, que ele já está completo nessa energia de tratamento e de cura, ele não vai ficar mais quieto, ele não vai ficar parado, ele vai querer sair. Sometimes they're like little ones, like infants. When you work with a baby, for example, they will very often be still for a few moments, but then when their body has accepted all that it can take in the moment, they'll begin to move and you just cannot stop that movement. E isso acontece também muitas vezes com os bebês. Às vezes você está cuidando do bebê, ele está quietinho, está tudo bem, você continua ali aplicando, mas em determinado momento ele já se mexe, ele já se movimenta, ele já demonstra que o corpo dele recebeu tudo o que precisava, que foi o suficiente, e aí ele fica impaciente. Animals much the same way. So when they decide to get up and run and jump and play and feel good again, you say, great, okay, we're done for now. E quando ele quiser levantar, correr, sair, já tiver resolvido tudo isso, tá feito, ele já recebeu o suficiente e é isso aí. Although sometimes I attempt to talk my cat into giving me a session, and it works sometimes. E o Wayne já tentou conversar, já pediu pro gato dele dar uma sessão no Wayne e até que funcionou algumas vezes, hein? Enjoy, enjoy. Who else we got? Who else wants to share something? Então aproveita mesmo. Now we have Lynn. Lynn Bryson, please. Hi, Lynn. Hello, Wayne. Hi, Douglas. I want to tell you how happy you make me feel when I'm with you. You make me smile, and all the comments are telling us they feel it too. A Lynn tá You remind agradecendo. me of Mary's teachings. Can I have... Thank you. A Lynn está agradecendo, ela gostou muito da nossa introdução, ela está muito feliz de estar com a gente. O coração dela também sorri nesses dias e nesses encontros, tá? E agora ela vai compartilhar uma informação dos ensinamentos da Mary. Please, Lynn. You remind me of all of Mary's teachings and all that you've shared with me over the years. Someone said in the chat, we love your selfishness. And it's so very, very true. And I just want to add, I gave a session to Colleen yesterday, and the kitty came in and laid under the bed for the entire session. And I have had her come up on the bed with the client, and I've also had her lay on my husband's chest during a session. Their energy is, so expansive. Yes. Thank you very much. Blessings to you. Yeah, I love you. I love I you love you too. too, Lynn. A Lynn está falando que nesses dias ela teve aí uma sessão com a Colleen, mas antes disso ela também falou do quanto ela é feliz de poder trabalhar os ensinamentos da Mary e tá continuando isso com os ensinamentos do Wayne.
que isso deixa ela muito, muito motivada e feliz. E aí ela teve essa sessão com a Colinha essa semana, ela estava tratando dela e de repente o gato pula na cama. E vai lá e fica deitado, gostosão, também recebendo a energia do tratamento e da sessão. E isso foi tão bom. Mas em determinado momento o gato levantou e foi deitar perto do marido dela. Foi procurar outra energia para continuar o tratamento dele. E essa é a beleza do tratamento da arte e de como compartilhar essa energia. Thank you, Lynn. Thanks, Lynn. Bless you. Blessings. That's good. Who else? We are moving back to Lina Brownstein. Lina, please. Hi. Yeah, it's heartfelt to see everybody's recognition of, what's the reality. And what I'm also seeing is this great awakening of creativity and cooperation and people coming together again, just like we are here, and people actually voicing what they're feeling. And that's very heartfelt for me because I've been watching this same play for a very, very long time. So it's nice that it's all coming out in the open now. There is one thing. Wait, Okay, Lena. sorry. And a Lina está compartilhando com a gente o quanto essa conversa está sendo coração com coração. E não só aqui entre nós, mas está já envolvendo todo um campo de energia global, né? E essa nossa energia está se tornando verdadeira. No mundo aí fora, ela está se tornando real. Nós estamos sendo mais criativos, nós estamos sendo mais cooperativos, nós estamos juntos nos fortalecendo a nós mesmos. E isso é muito bom, é de coração. Ela já está na arte há muito tempo e agora ela se sente feliz com o momento que todos nós estamos vivendo com a arte. Go on, Lina, please. Okay, this is a realization that happened very recently, and that is we know we can park our own pain and fear into our own tissues. E ela está falando que essa é uma realidade que está acontecendo no mundo aí fora. E a gente vê muitas pessoas, né, ancorarem, colocarem a sua dor, colocarem o seu medo naquilo que elas estão vivendo ali. What I didn't realize is that I can park the pain that I think I perceive in others into my own tissues. And I will give you an example after you translate. E aí o que ela está dizendo é que ela também está sentindo nesse mundo hoje que as pessoas, né, estão depositando sua raiva, depositando seu medo, depositando a sua dor no outro. E isso ela vai explicar para a gente agora. Please, Lina. I was on a trip and I saw a beggar in terrible situation who had been put there to be used to gather money. Ela estava aí numa conversa em algum lugar e ela viu que colocaram um colega numa situação muito complicada. E tudo isso só para arrecadar dinheiro. So, and recently, in a cranial sacral session, E ela também viu isso acontecer numa sessão que ela teve aí, onde ela participou. I've learned that I had parked his disabilities into my body. It was a very transforming moment. E aí ela conseguiu esse evento, eles estavam falando ali de desarmonia de quadril, né? E ela sentiu que ela própria recebeu essa carga energética e sentiu uma dificuldade física. And so from that, I've learned when
I have this overwhelming feeling that I need to work on myself to address what I'm perceiving. E foi aí que ela compreendeu que ela precisa primeiro trabalhar o entendimento dela, trabalhar os sentimentos dela para poder se expressar de uma forma melhor. If I may, Lena, I'm going to suggest that you spend some time holding your threes, maybe your 3 with your 15. Okay. Yeah. So, And I'm going to explain why, Douglas. okay, go O ahead. Wayne está sugerindo que é muito bom que a Lina pratique, né? Nós estamos falando de 3 com 15 do mesmo lado. É the same side, Wayne? Do mesmo lado. Yes. And the reason I'm saying this is because number 3 is the door. O motivo do Wayne estar falando isso é porque o 3 é a porta. You know, Mary said 3 is the door to life. 3 é a porta para a vida. And one of the things we don't often associate with the door is that it closes. You can close the door so that you're not being impacted by the pain and the suffering around you. You can still see it. 3 is Venus, and you're going to have that idealism and value, but you don't have to bring it into yourself. You close that door. E quando a gente fala em 3 sendo a porta, uma coisa que a gente não observa é que a porta pode se fechar. Então, quando alguma coisa não é interessante para você, fecha essa porta para não ser atingido. Mantenha uma distância, se protege, porque não vamos esquecer que 3 também é Vênus. Fala muito sobre idealismo, fala muito sobre o que você tem de desejo ali. Então, você precisa saber manter essa linha. I appreciate that your heart witnessed that pain, that suffering in that individual, but it doesn't need to be yours. E a gente consegue perceber e ver isso acontecer, né? A dor do nosso colega a gente vê, mas a gente não precisa pregar isso para a gente, não. And 3 and 15 will help to protect you by closing the door when that kind of suffering is around you. E 3 com 15 vai ajudar a gente a superar isso e manter nossa porta fechada para a gente não pegar o sofrimento dos outros. And friends, my observation is it's everywhere around us. There is so much pain and suffering. We cannot take it on. We've got to be instruments of harmony and peace. E o Wayne está falando também aqui, a dor está no nosso entorno, está todo mundo sentindo dor. Só que a gente não pode deixar isso entrar na nossa órbita. A gente tem que se proteger e ficar na saúde e na alegria. You don't have to slam the door, Lena. You can just gently close it and say, bless you, be well. I did release it in the session, but I just wanted to bring about the awareness. Yes. And you gave us the how to deal with it. And I thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. And we also thank you, Lina. A Lina, o Wayne falou primeiro, pessoal, a gente não precisa bater a porta na cara das pessoas, né? A gente simplesmente, com educação e com calma, a gente fecha essa porta, tá? Para que isso não aconteça e a gente não precise pegar essa bagagem da dor de ninguém, tá? E a gente se manter equilibrado na alegria. E o que acontece, a Lina concluiu, é que ela percebeu isso também. E aí ela mudou a atitude dela na sessão que ela estava e hoje ela se sente bem e vai seguir as referências do Wayne. Folks, I'm going to share a couple of other things, and maybe there's some others we'll come back to and give you time to speak, but I want to share with you a couple of other things that were in my mind and on my heart tonight. E o Wayne quer compartilhar algumas coisas que vieram e surgiram para ele. Talvez a gente tenha mais tempo num próximo encontro, mas ele acha isso importante, ele quer compartilhar isso agora. Please, Wayne. I feel that the third mudra is vitally important to the whole state of the world right now. We all need that third mudra. O Wayne está falando que o terceiro mudra
é muito importante, que o mundo precisa desse terceiro mudra. You know, that's where you place your thumb over the palm side of the ring and little fingers. Onde você põe o seu polegar na palma da mão do seu dedo anelar com o dedinho. And it's used anytime and every time, hopefully, that you feel yourself losing your happiness. E é para você usar sempre que você sentir, toda vez que você sentir que você está perdendo a alegria. You know, I've really committed myself of recent to simplifying my message, to sharing with the world. And this mudra is one of those that I will continue to share with people. E recentemente o Wayne decidiu que ele vai focar em simplificar a mensagem que ele transmite para o mundo. E esse terceiro mudra é o que ele também está indicando para a gente aqui agora. You know, we're either happy, it's very simple, really. We're either happy or we're not. Então só tem um modo da gente perceber isso. Ou a gente está alegre ou a gente não está. And we may have reasons that we're not happy. We may be able to explain it and rationalize it. We may justify it in a lot of ways. But the reality is, I'm either happy or I'm not. A gente pode justificar alguma coisa, a gente pode alegar alguma coisa, mas é simples. Ou a gente está feliz ou a gente não está. And that was Mary's word for when sometimes we students would say, Mary, what is the opposite of worry? She'd say happy or joy. E a Mary sempre respondia. Muitas vezes eu ouvia as pessoas perguntar, Mary, o que é o oposto da tristeza? Ela falava alegria. Mary, o que é o oposto da raiva? Ela falava felicidade. And to all of the attitudes, the opposite is joy and happiness. E o contrário de todas as atitudes é alegria e felicidade. So that makes mudra number 3 perfect and always useful anytime I'm losing my joy. É o que faz esse mudar número 3 ser muito importante para me ajudar sempre que eu estiver perdendo a alegria e a felicidade. It doesn't matter how just it is or how rational or how appropriate. It's not appropriate to give away your joy. And it is a giving away of our joy. Então, existem muitas justificativas e tal, mas não existe justificativa na realidade para você entregar sua alegria, para você entregar sua felicidade. Isso não é justificável. So I'm really sharing that mudra. Another action that I'm sharing with a lot of the world is the 6 and little toe. E outro passo que o Wayne quer indicar para a gente, ele está falando de 6 com o dedinho do pé. It's page 48 and 49 in text 2. Ele está falando da página 48 e 49 do livro texto 2. And it talks about the movement order of disharmony. Isso fala do movimento da desarmonia. And so what it's telling us is it's going to turn disharmony around. It's going to send things back in the right direction, no matter where I'm going, no matter which attitude, no matter what the disharmony, 6 and little toe is always, always appropriate. Não importa qual seja o motivo da desarmonia, 6 com o dedinho do pé vai dar a volta, vai mandar essa desarmonia para longe, vai liberar qualquer que seja a desarmonia que você esteja sentindo. Então, nós estamos falando de 6 com o dedinho do pé. And remember, my friends, it's a quickie for the first depth, for your skin surface. E vamos lembrar também, pessoal, é o rapidinho para a primeira profundidade, superfície da pele. It's that barrier, it's that boundary, it's that protection that surrounds us that prevents disharmony from entering into the body. E a nossa superfície da pele é a primeira barreira, é a nossa proteção, é o que impede que nós sejamos atingidos, é a força da nossa primeira profundidade. And so anytime that you feel things are going the wrong direction, turn it around, 6 and little toe.
Então, a qualquer momento que você estiver precisando, não esquece, manda essa energia, dá a volta, se liberta dela. Usa 6 com o dedinho do pé. It is absolutely time for us to simplify. E realmente está na hora da gente simplificar as coisas. I'll remind you that Mary's life was saved by one of our simplest flows. E o Wayne quer lembrar que a vida da Mary foi salva por um dos fluxos mais simples que tem. When Mary Burmeister was in the hospital in Japan and near death, Jiro Marai used the 11-12-4-3 flow and it saved her life. E o Wayne está lembrando que quando a Mary teve entre a vida e a morte lá no Japão, o fluxo que salvou ela foi o 11-12-4-3. So when Mary would say in class, simplify, 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 she knew exactly what she was saying. She meant that was her life experience. E quando a Mary lembrou, e ela lembrou muitas vezes, e ela falava sempre na classe, simplifica, simplifica, simplifica. Ela sabia o que ela estava dizendo. And then the last thing I wanted to share with you folks tonight is that we recently had the planet Pluto turn around and start going forward again. I think it was 2 days ago. Wayne também quer lembrar que esses dias atrás, eu acho que há 2 dias atrás, o planeta Plutão voltou a girar progressivamente novamente. And it's in the very last degree of the sign of Capricorn. E ele está lá nos últimos graus de Capricórnio. And in some ways, the last degree of any sign is the epitome. It's the essence of that sign. E muitas vezes os últimos graus daquele signo são os mais intensos que a gente tem. So let's remind ourselves, who is Pluto? Então vamos nos lembrar, quem é Plutão? Death and rebirth. Morte e ressurreição. Pluto destroys and Pluto brings rebirth. Plutão destrói e reconstrói. Of all the planets, it has the longest orbit time, about 240 something years to go once around the sun. Plutão é um dos planetas que tem a volta mais longa ao redor do Sol, 240 mil anos. And what we on the planet, this is generational, it's for everybody. What we've been experiencing for the last 20 years or so is this Pluto action of death and rebirth. E o que a gente viu nesses últimos anos, na última década, é Plutão fazendo seu movimento de morte e renascimento. And Capricorn rules structure, power, and authority. E Capricórnio, né, ele rege estrutura, poder e autoridade. So what's happening is, whatever you've set up in your life as a source of power, whatever you've set up as an authority in your life, it's getting destroyed. E o que acontece? Tudo que você construiu na sua vida, baseado em alicerce e em força de vida, está sendo destruído. So that it can return in a new and more expanded, new, more abundant, new, more healthy way of relating to structure, power, and authority in your life. Para que possa retornar de uma maneira mais saudável, mais forte, que a sua expressão retorne melhor. And so that's what you're seeing in the world. So many of our symbols of authority, power, like governments, money and monetary situation, all of those things that we've set up as authority and power are really taking a hit. E a gente está vendo isso acontecer. Quando a gente fala de derrubar poder, autoridade, a gente está vendo isso acontecer com governos. A gente está vendo o dinheiro tá perdendo força também nesse movimento todo.
tudo isso está relacionado com essa função de Plutão. And Pluto will leave the sign of Capricorn and move into Aquarius on November the 19th. E Plutão vai fazer o seu ciclo completo, né? Saindo de Capricórnio e entrando completamente em Aquários até o dia 19 de novembro. So don't be afraid, don't be insecure. And if one of those authority figures in your life, or if some symbol of power is taking a hit, it's okay. You're going to find a new, stronger, healthier way of relating to structure, power, and authority in your life. E sabendo disso, não se apavora, não fica preocupado. Tudo vai acontecer do jeito que tem que ser. E você vai encontrar também um novo formato onde você vai construir o seu poder, a sua autoridade de uma maneira ainda melhor. If you're a student of astrology, or if you even have an interest in that art, you want to look and see perhaps where Pluto is in your chart, in which sign, in which area of your life has this action been occurring. E se você for um estudante de astrologia ou tiver curiosidade, vai olhar no seu mapa astral onde Plutão está, em que casa que ele está no seu círculo do seu mapa astral. E aí você vai ver a influência que ele está tendo. Okay. And to help you, remind yourselves that Pluto is associated with our 20s. Para te ajudar a lembrar, nós vamos falar que Plutão está relacionado aqui com as suas 20. So you're going to be getting spiritual vision, new insights, new understanding, new awareness, new vision about where you can place your trust in structure, in form, in authority. E você vai conseguir ampliar então essa terceira visão. Você vai ampliar o seu campo de visão, você vai ampliar sua autoridade, o que você vai conseguir enxergar e ver. And my suggested quickie for number 20, one of my favorite quickies, is to hold the same side 12 with the left hand, or the left 12 with the left hand, and the right 20 with the right hand. E o que o Wayne sugere, funciona muito para ele, é com a mão esquerda e segurar as 12 esquerdas, e com a mão direita segurar as 20 direita. Isso funciona muito bem para ele. My mantra for this posture is, "Thy will be done, help me to see it." E o mantra que o Wayne tem para essa postura é que seja feita a vossa vontade e eu possa ver. Or reverse and go with the right hand on the right 12 and the left hand on the left 20. Ou vamos inverter agora, mão direita na 12 direita, mão esquerda nas 20 esquerdas. See which one serves you most, Vê qual dos dois te serve melhor. or do them both. Ou faça os dois. But Seja these, feita a vossa vontade e que eu possa ver. so keep the faith. You know, one of the places where it's most dramatic is actually in the United States, actually. O Wayne está falando que um dos lugares onde essa situação está mais dramática, provavelmente é os Estados Unidos. In the United States, Pluto has come back 245 years around to where it was when the United States was born in 1776. E o Wayne está falando, né, que nesses 240 anos do retorno de Plutão nos Estados Unidos, Plutão vai voltar e é a mesma data onde foi 1776. Couldn't be a clearer example of Pluto's action. Esse é um claro exemplo da ação de Plutão. It was on the ascendant, on the cusp of the first house, on the rising sign of the birth of the United States. E isso foi quando aconteceu com o ascendente ali na cúspide da última curva, foi aonde foi registrado o nascimento dos Estados Unidos. And now, 245 years later, it's on that ascendant, the house of I am, and it's destroying our image of who and what is the United States.
E agora, depois de uma volta de 245 anos, ele voltou. Plutão está na casa do eu sou e vai derrubar tudo que a gente conhece. And it's asking Americans, who am I? What am I? And it's redefining the entire identity of the United States. E aí Plutão pergunta: quem sou eu? E o povo americano vai ter que decidir quem ele é e o que é os Estados Unidos. So for those of you living in the United States, you know what I'm talking about. You can feel it. I think Scooby made a reference to it. It's happening. It is as it is. E o Wayne está falando que para quem mora nos Estados Unidos, vocês estão percebendo, vocês estão sentindo isso. A Scooby acabou de falar como as coisas estão. Então, Keep the faith. Good things are coming. tenha fé. Okay. And keep your eyes open so you can see your highest good being brought into your awareness. Mantenha os seus olhos abertos, preste atenção, mantenha sua consciência. So those are my quickies for today, for now. Então, esses foram os rapidinhos do Wayne para agora. Foi isso que ele quis sugerir. Use your 22s to help you adapt. Use as suas 22 para se adaptar. And if that's too conspicuous, hold your index finger. E se isso não ajudar, segura o seu dedo indicador. Let's use our 6 and our little toe to make sure that things are going the right direction. Vamos usar também as nossas 6 com o dedinho do pé para ter certeza que as coisas vão se mover na direção correta. Let's use our 3 and 15 to close the door on disharmony and keep that unrest outside of our lives. Vamos usar nossas 3 com 15 para manter a nossa barreira de proteção ali forte e manter as outras coisas para fora. You students know that that's also a quickie for the entire immune system. E para quem é praticante, vocês sabem que esse é o rapidinho para o sistema imunológico. And then I believe a really useful and appropriate prayer for all of us, or mantra, is, "Thy will be done, help me to see it." E o mantra que eu acho e o fluxo que eu acho que é bom para todos nós é: seja feita a vossa vontade e que eu possa ver. So we've got a few minutes left. Anybody have a comment about any of that, a question about any other project or anything in your life you'd like to share? Wayne, we have one last hand. Oh, now we have 2 hands. But the first one is Marie. Marie, please. Thank you, thank you, thank you. So many things have gone through my mind that I'd love to share, but I won't use up that much time. I will say that, Wayne, I had my first class with you in 2016, the day that President Trump was elected into office. And you were kind enough to allow us to record that class. And I listen to you in my car on CDs anytime I am driving. And I'll give a minute for Douglas to. E a Mary está falando, né, que está tudo muito bonito, ela tem muita coisa na cabeça dela, mas ela não vai conseguir falar tudo, mas ela lembra principalmente que a primeira classe dela foi em 2016, ela estava com o Wayne, e foi exatamente quando o Trump foi eleito. Mas a boa lembrança que ela tem daquela classe é que o Wayne deixou ela fazer a gravação, e agora ela ouve o Wayne sempre que ela está dirigindo no carro. With each listen that I get to experience in the car, there's a new awareness, as if I've never heard it before, even though I've heard it dozens and dozens of times. And I cannot tell you how grateful I am to have you by my side every day on my JSJ journey, and what a gift it has been to those who come to my table, and to myself, for being able to get to know myself and to be in flow with all the chaos that is happening around the world and around me. Bless you. Thank you. E a Mary está falando que é muito interessante o nosso aprendizado com a arte. Ela já ouviu o Wayne falando lá no rádio várias vezes,
Mas tem dia que ela ouve uma coisa e fala: Nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu aprendi mais uma coisa. E o quanto isso movimenta ela e movimenta o trabalho dela. É bom para as pessoas que deitam na maca quando ela está aplicando sessão para os clientes dela. Então, isso faz todo um ecossistema ser um lugar melhor. E ela agradeceu o Wayne por isso. And a couple of other things. One is you said in class several times that you always told Mary that as long as you have a voice, she would have a voice. And I feel the same way about you. As long as I have a voice, you too will have a voice. Ela tá lembrando outra coisa. O Wayne sempre fala, né? E ele conta isso pra gente até hoje, né? Que ele prometeu pra Mary: enquanto ele tiver voz, a Mary vai ter uma voz. E a Mary está se comprometendo com o Wayne também. Enquanto ela tiver voz, o Wayne vai ter uma voz também nesse mundo. It was actually during a very challenging time in Mary's life, right after her injury. And my statement actually is, as long as I have a body, you have a voice, Mary. Yeah. Yes. E o Wayne está lembrando que foi no momento que a Mary estava acamada. E aí o termo que ele usou para ficar um pouquinho melhor foi: enquanto eu tiver um corpo, você terá uma voz. You know, Mary was very human. We sometimes want to make our special people not human. And she was very human. E a Mary era muito humana. As pessoas não conseguiam entender o quanto ela era humana. And she was having a really difficult time after her injury, knowing that her teaching, which had been her life for so many years, was coming to an end. E o que foi muito difícil para ela quando ela estava acamada, né, era compreender e enxergar que toda essa parte da vida dela, que era ensinar, estava chegando a um fim. And that's when I gave her that promise. And to this day, it is a commitment that I live by and continue to strive to honor. E desse dia, o Wayne percebeu e foi aí que ele fez essa promessa para Mary ali, para que ela tivesse mais tranquilidade. Ele se comprometeu e prometeu isso para ela e vem cumprindo até hoje. Thank you, Wayne. Thank you for reminding me of that. Yes. And thank you for being also, part of our life, huh? One more thing, I have the honor of teaching laughter wellness, mostly to seniors and senior centers. And one of the teachings is the quickest way to joy is through gratitude. So while you're doing mudra number 3, which I always want to grab my middle finger on that one too and include it, maybe give yourself a list of the things that you're grateful for to add to those blessings and help you to exhale and know that our higher power has us, and this is all divinely guided and planned. And if we can be in flow with that, then it's a much easier way to be in the world. And I thank you for those teachings. Sorry, Douglas. No problem, thank you. A Mary está lembrando que ela também trabalha, né, ensinando, né, o sorriso, a risada, a alegria para a cura. Então, a cura através do sorriso. E quando ela faz a prática, ela compreendeu e já entendeu que a gratidão é a maior e melhor ferramenta de energia para que você sorria mais sinceramente e receba o dom da cura mais rápido. Então, ela lembrou que quando a gente estiver fazendo o mudar número 3, vamos enumerar as nossas gratidões, vamos enumerar aquilo que nós somos gratos, e isso vai ajudar a trazer a felicidade mais rápido para a gente. Thank you. I don't know if you've looked at the number of gratitude, but I can tell you it adds to 6. E o Wayne está falando se alguém já teve tempo de fazer a conta matemática da palavra gratitude, gratidão. And the first 3 letters, GRA, add to 26. E o Wayne está falando que a soma total é 6 e que as 3 primeiras letras, GRA, somam 26. And I'll make you a guarantee. I promise you, when you're in gratitude, you cannot be in fear. They don't exist together. They are mutually exclusive. O Wayne promete uma coisa para a gente.
Enquanto você estiver na gratidão, você nunca vai estar no medo. Você sempre vai estar bem. E aí você não tem com o que se preocupar. So please, that's a great suggestion. And I like to start my day with saying, what have I got in my life today that I can say thank you for, that I'm so grateful that I have this blessing? E o Wayne quer trazer uma mensagem. Como que eu posso começar meu dia da melhor maneira possível? É lembrando daquilo que eu sou grato. A minha primeira gratidão para o meu dia começar. And that's when my little three-legged kitten comes along and makes me laugh and does something incredibly funny and spontaneous. And I see he's not whining because he's only got three legs. And it brings a smile. And I'm grateful. E o Wayne está lembrando quando o gatinho dele acordava ele. E ele vinha correndo com as três patinhas dele, todo torto, mas vinha correndo na alegria. Nem estava preocupado que só tinha três patas. Ele estava vivendo a alegria e a felicidade. E isso lembrava o Wayne que ele tem muitos momentos de ser grato e de ser feliz. I believe for me, that's one of the greatest gifts of the animal world. They remind me of happiness, of being joyful and playful. E esse é uma das grandes dádivas da gente ter os nossos companheiros, né? Os animaizinhos, eles trazem essa alegria para a nossa vida e é algo voluntário. Thank you for that reminder, love. That's great. Muito If I may, obrigado, one Mary. more. Thank you. If one more quick thing, in that class in 2016, you handed out the magic numbers. And my number was 21. And when I sit on the sofa and my little Ziggy, my kitten, is hanging out with me and I give him a little JSJ, he often reaches up and holds my 21s and reminds me to let go. So thank you. Thank you. E a Mary está lembrando, né, que nessa classe, lá em 2016, quando ela teve com o Wayne a primeira vez, o Wayne ensinou o poder dos números. E ela é um 21. E aí, sempre que ela está em casa ou que ela quer descansar um pouco, às vezes ela está no sofá, ela vai praticar, mas ela tem o gato também dela, que chama Zig. Aí o Zig vem e põe as patinhas dele nas 21 dela. E ela curte quando recebe a sessão do Zig também. Many years ago, I had a cat, or a cat had me. I'm not sure which way that works, but 21 years we shared together. And one of his favorite things was to rest his paw with a little bit of claw on my 21, just so Saturn would know that he was helping. O Wayne teve o privilégio de ter um gato. Ele não sabe se ele teve o gato ou se o gato teve ele, mas foram 21 anos de companheiros. E o que acontece? Esse gato gostava muito de cuidar do Wayne. E ele ia e colocava certinho aqui um pouco da pata, mas a garra dele, porque ele deixava sentir ali que Saturno estava presente. Yeah. Anybody else before we say good night? Or good We have morning? Joanna. Joanna again. Good. Yeah, I had a question pop into my head while you were speaking earlier. How does Jinshin Jitsu approach the idea of releasing karma? A Joana tem uma pergunta, apareceu agora enquanto ela estava aqui vendo a gente conversar, e ela quer saber como a arte do Jinshin ou Jinshin Jutsu trata e lida com o karma. Karma is simply balance, right? That's what karma is bringing, balance into our lives. And so one of the ways we work with that is through the fourth depth and the number 6. E o N está falando que karma, na realidade, na nossa vida, né? É simplesmente a gente está falando de estar em equilíbrio. Se a gente for falar de ficar em equilíbrio, nós vamos falar de uma quarta profundidade e vamos falar do 6. Many of us have a fear about our karmic past or things that are going to come in karmically that we're going to have to deal with because we maybe acted inappropriately. Muitos de nós vivem no medo, com a preocupação do que o karma tem reservado para nós,
E isso mexe com a gente, mas na realidade é o nosso dia a dia e a nossa vida que vai fazer com que as coisas aconteçam. But I offer that if something is going to come into my life that brings me back into balance and harmony, I want to embrace that rather than fear its presence. I say, come on, let's get into balance. Let's be that karmic balance that we all are ultimately. Em vez da gente viver preocupado ou com medo do que vai ser o nosso peso karmático, a gente está pronto ali, a gente sabe que o que vai vir vai ser para trazer equilíbrio, então que venha o equilíbrio, porque eu preciso me manter equilibrado, então eu vou lidar com isso que vai me trazer mais conhecimento sobre me manter equilibrado. And I guess what I just heard Mary say was, in that situation, in that time of karmic destiny or duty, focus on harmony. Look for harmony. E o Wayne acaba aí de ouvir uma sugestão, uma indicação da Mary. Toda vez que a gente estiver falando dessa situação de karma, vamos mudar o foco. Vamos focar em harmonia e equilíbrio. Here's another simple Mary message. Tem uma outra mensagem simples da Mary agora. Focus on harmony. Foque na harmonia. You know, we live in a universe that says you will find what you seek. A gente vive num mundo, a gente vive num universo que diz que você vai encontrar o que você busca. How blessed are we as practitioners who spend our days seeking harmony? O quão abençoado nós somos. Nós passamos o nosso dia, a nossa vida, buscando a harmonia. So don't be surprised when you find it, when you've spent all day looking for it and it shows up. That's our destiny. Então não se surpreenda quando você encontrar. Quando você encontrar harmonia, você estava procurando por ela. Isso vai acontecer. And you simply embrace it and say thank you. Simplesmente abraça e mantém com você. Good. Well, friends, it's been a fun. Wayne, we have Annie. Oh, Anne. Please, Good. that's it. I'm quick. I was looking up where my Pluto was, and it's 0 degrees Virgo. And I was looking it up. It says new karma. So I just thought I'd share. A Anne está compartilhando com a gente. Ela foi procurar onde é que estava Plutão no mapa astral dela. Ela falou que está nos últimos graus de Virgem. Então, um novo karma. But Virgo is a very good karma. Speaking as a Virgo, this Mr. Jungfrau Douglas. Eu estou falando But que Annie, um karma de Virgem é um karma muito bom, porque eu sou virginiano. sounds like you've got a clean slate, Anne. That's wonderful. E o N está falando, isso é bom, né? Parece porque você terminou e já limpou tudo que tinha que ter limpado também. You know, reminds me of a session I had with Mary once where she left the room. She came back, she just opened the door, looked inside, and she said, now you're free of your past. O N está lembrando, né, de uma sessão que ele teve. Teve a sessão terminou, a Mary saiu. Aí deu um tempinho, ela voltou, abriu a porta, entrou e olhou. Agora você está livre do seu passado. But that might sound simple to you, but for me, it was the weight of the world had been lifted and I was free. And that's a gift that we gain from being with the art. Pode não parecer muito para vocês, mas para mim, aquele dia eu deixei o mundo todo para trás e eu fiquei leve e livre. Foi um novo começo da minha vida. So good for you, Annie. Good for you, sweetie. Bom para você, Annie. My friends, thank you for our time together. I'm so grateful for each of you. I'm humbled, I'm grateful, and I'm happy to be with you. Amigos, nós estamos muito felizes por ter vocês conosco. Muito, muito obrigado por estarem conosco.